Embeera terabika bulungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Twakajja okulaba ekitongole ekigatta emikago okwetooloola ensi yonna yonna ekiyitibwa Civicus nga kigenda mu maaso okwemulugunya n'okkuba omulanga eri amawanga gavumenti awamu n'emikago egy'enjawulo oba ebitongole okwetooloola ensi yonna okuvaayo okubaako n'ekibikola ku mbeera ya General Yoweri Kaguta Museveni nga okutegeeza nti ekitongole ekya UN mu kaseera kano ekikulemberwamu UN Secretary General Antonio Guterres kivuddeyo okwanikula omulango ogwo era nekigenda maaso okuba nti nno kifulumya statement. Wabula statement eno ku mulundi guno egenze maaso okufuluma mu office eya Ssenkulu owa Human Rights wali eri mu United Nations amanyikiddwako nga Volker Turk. Gwawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG mu bbanga lya mwezi gumu ennaku 3 ekitongole ekya United Nations kigenze maaso okufulumya statement eziwererako ddala 2 ku mbeera eriwo mu ggwanga erya Uganda. Statement eno yafulumye olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi nga 3 wabula ate ne mu mwezi nga gutandika ennaku z'omwezi nga 2 Office eya Secretary General yavaayo n'efulumya statement ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG kineno kibeera kyongera okulaga nti enkola eya demokrasiya eddembe ly'obuntu awamu n'enkola ey'amateeka oba okugoberera ssemateeka w'eggwanga erya Uganda wano mu Uganda gavumenti eno tekyabikolera ddala era kineno kye kimu ku ebyo ebigenda mu maaso okukola ng'obubonero nti ddala gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eri mu kulabisibwa era ensi yonna yonna eri mu kwetegereza ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Twakajja tutegeerera okulaba ka ripoota okuva mu ggwanga erya Amerika erikulemberwamu Donald Trump mu kaseera kano nga bagenda mu maaso okuteeka eggwanga erya Uganda ku lukalala olw'amawanga lwe bakubiriza abannansi baabwe babeere nga tebayingiramu olw'ensonga nti nno liri ku level 4 era lya bulabe nnyo nga lirina ku lukalala n'amawanga nga Iran, Iraq ge tulabye nga galimu entalo okumala emyaka egiwererako ddala. Kakati nga tulaba nti nno bino byonna biri mu kugenda mu maaso gwambuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG tukitegeddeko nti ne General Yoweri Kaguta Museveni naye kennyini tatudde. Twategerako kampuni gye yafuna wali eri mu ggwanga erya Amerika okusobola okulaba nti neesiiga akazigo ku kifaananyi kya gavumenti ye era okusobola okwogereza abakungu wali eri mu gavumenti ya Amerika baddemu okwesiga eggwanga erya Uganda naye ate era mu gavumenti y'eggwanga erya Amerika y'emu tulabyeko Senator amanyikiddwako nga Jim Risch avuddeyo okulabula gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala mutabani we General Muhoozi Kainerugaba nti okusinziira ku bikolwa bye awamu n'ebya UPDF Amerika yandibadde eddamu okwetegereza enkolagana ya Uganda ne gye balina nabo okusobola okulaba nti nno bakolagana n'omuntu omuntuufu. Wampuliriza ku mukutu embeera eno yonna yonna eyongera kusajjuka. Kakati nno tugenze mu maaso n'okufuna akatambi okuva eri omwogezi owa eya office eya UN Human Rights Commission era nga akatambi kano bwe kati bwe kagenze mu maaso okuba nga kalabikako era ensonga bwe kati bwe kazinnyonnyodde. We tukomawo tugenda kuba tutunula mu statement abakulu gye bagenze mu maaso okuba nga bafulumya. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily.
We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG. Bwe mbaseerabidde mu mwezi guno ogw'omusanvu oba olyawo ne mwezi ogw'omukaaga mu myezi gino gyombiriri egisembyeyo emabega tufunye alipoota okuva mu bitongole nga Amnesty International ne tufuna alipoota okuva mu bitongole nga ekya Human Rights Watch awamu ne United Nations kennyini nga alipoota zino zonna zigenda mu maaso okuvumirira okwemulugunya awamu n'okulaga obweraliikirivu ku butya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni gyegenda mu maaso okwasaganya ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula ng'ekyo kitadde emabbali bw'oba olowooza nti nno embeera mbi nnyo mu ggwanga erya Uganda mu kaseera kano okuva Desemba ow'omwaka gwa 2025 paka mu kaseera kano aba UN Human Rights bagenze maaso okufulumya statements eziwererako ddala nnya nga kw'otadde n'eyo eyafulumiziddwa olunaku olw'ejjo. Statements nnya emu ennaku z'omwezi nga 3 Desemba 2025 mu maaso awo tugenda kugiyitamu, endala ennaku z'omwezi nga 7 January 2026 nga tunaatera okugenda mu kalulu, n'endala ennaku z'omwezi nga 9 January 2026 era nga tusemberedde akalulu. Kakati eno egenze maaso okufuluma oluvannyuma lw'ebbanga emyezi egiwererako ddala nga tuvudde mu kalulu, wabula ebibaddewo mu makkati awo mu ggwanga erya Uganda bigenze maaso okwongera okweraliikiriza n'ab'ekitongole ekya UN. Omukulu Volker Turk ye High Commissioner mu UN Human Rights Office era nga statement eno egenze maaso okuva mu ofiisi ye. Tugenda maaso okulaba nti nno tugitegeera era buli kimu kyonna obeere ng'oyongera okukikakasa n'okukinnyonnyoka wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Wabula nga tetuneeyongerayo nkubuuzaako osiibye otya osuze otya lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 31 tuli mu lunaku olusembayo tubeere nga tukuba omwezi guno ogw'omusanvu ogwa 2026 oluku mutwe ate tubeere nga tweyongerayo mu mwezi ogw'omunaana. Twebaza omutonzi asobodde okuba nga atuyisa mu nnaku zino ezisembyeyo ate era tumusaba abeere nga atukuuma ne mu mwezi ogujja ate n'ebiruubirirwa byaffe abeere nga abisambaraka. Kakati wali ku mukutu ogwa Point Media UG teweerabira naddala gwe yakatweyongako okusubscribinga wamu n'okukomentinga, teekako notification bell, likinga, sharing oyabadde tanaba kutegeera mukutu oba abadde tanaba kufuna bubaka buno abeere ng'ensonga zonna agenda mu maaso okuzitegeera. Agenda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, awo nja kukubawo nnyo era sijja kukoowa kukkutirizaawo. Mu bufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza n'okutegeezaako gwe abadde tanaba kutegeera omusajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibrahim nga gwe wenna alina ensonga ekutawaanya oba ekusumbuwa, genda mu maaso obeere ng'omutuukirira ku nnamba eri nooti 76 63 77 34 ajja kuba akkolerako ddala bulungi nnyo era nkakasa nti ensonga zo zijja kuba zitereera. Kakati wali eri mu kitongole ekya United Nations akalulu ak'obwa Secretary General omupya kali mu kubindabinda ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda yagenze maaso okurikomendinga oba okwendoosinga oba okwanawunsinga obuwagizi bwayo eri Ambassador Olutalo tuno abeere ng'avuganya ku kifo ekyo. Wabula mu kaseera kano gwampuliriza ku Point Media UG okusinziira ku butya ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda bwe kirabika mu nsi yonna kirabika okuba nti nno okusinziira ku ba analysts ab'enjawulo nti kakodyo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni keri mu kukola okukakasa nti oba oli awo munnayuganda y'abeera afuna ekifo kino nga bwe twagenda maaso okunnyonnyola emirimu gy'obwa Secretary General wa UN abeere nga asobola okufuna okussa n'obuweererero okusobola okulaba nti nno ekitongole ng'ekya UN ate tekibeera ekimu ku ebyo ebigenda mu maaso okumuteekako akazito okusinziira ku bumenyi bw'amateeka awamu n'obwannakyemalira obuli mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wabula mu kaseera kano nga Antonio Guterres y'akyali Secretary General era nga Volker Turk y'akyali head owa office ya Human Rights wali eri mu United Nations bagenze maaso okuteeka akazito ku gavumenti
ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati akatambyako tukalabye butya bwe kagenze maaso okubanga kannyonnyola era ng'oyo mukyalo oyo gw'olabyeko ye mwogezi owa Office of the High Commission for Human Rights wali eri mu United Nations. Kakati statement yaabwe gye bagenze maaso okufulumya egamba bw'eti, egamba nti Uganda crackdown on fundamental freedoms, okunyigiriza eddembe eritandikirwako ery'obuntu. Geneva. UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk on Thursday denounced the crackdown on dissent in Uganda alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which creating a climate of fear throughout the country. Bagamba nti High Commissioner ow'eddembe ly'obuntu mu United Nations, omukulu amanyikiddwako nga Volker Turk, ku lunaku olwokuna yavuddeyo n'avumirira okutulugunya okunyigiriza okuli oba okukolebwa kw'abo bonna abavuganya, abavumirira oba abatakkiriziganya ne gavumenti eriko mu Uganda, era nga kuneeno kwe kuli okusebengerera kw'enkola ey'amateeka okwongedde okweyoleka, eggye ly'eggwanga erya Uganda okuba nga lyenyigidde nnyo mu nsonga z'abantu ba bulijjo, mu bitongole by'abantu ba bulijjo, awamu n'okuba nga enkola ey'obwannakyewa eyongedde okukendeerera ddala, ng'abalwanyirizi b'eddembe ba activists tebakyalina bwekyusizo mu ggwanga lino erya Uganda. Era bano bagamba nti bino byonna biri mu kuteekawo embeera ey'okutya mu ggwanga lyonna. Volker Turk mu statement ye yagenze maaso okutegeeza nti I am appalled that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions on the fundamental freedoms of all those living in Uganda. Agamba nti mwennyamivu nnyo nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda beeyongedde okutagetinga oyo yenna avaayo okuwakana oba enkola yonna ey'okuwakanya, era ne bongera n'okuteekawo ebiziyiza, ne bateekawo natti emyumyule ku nsonga ez'eddembe ly'abo ababeera mu Uganda. Those who dare to speak out are silenced. Era abo bonna abagezaako okuvaayo okwogera basirisibwa. Gawuliriza ku Point Media UG mu kaseera kano abantu abawererako ddala nga kw'otadde ne pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwaŋŋanguse, bali mu buwaŋŋanguse. Olwaki? Olw'okuvaayo okwogera okuwakanya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Statement egenda maaso ng'egamba nti since the general elections on 15th January 2026, repression has increased against all those perceived to oppose the government. Nti okuva akalulu ka bonna we kaggwa nnaku z'omwezi nga 15 omwezi ogusooka 2026, okutulugunya kweyongedde eri abo bonna abalowoolezebwa okuba nti nno bawakanya gavumenti. According to the information received by the UN Human Rights Office, since the elections, at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. Bagamba nti okusinziira ku bubaka bwe balina, Office ya UN Human Rights, okuva akalulu bwe kaggwa ekitone ennyo, wuliriza, ekitone ennyo, abakulembeze ab'oludda oluvuganya gavumenti 50 nga kw'otadde n'abawagizi, eddembe lyabwe linyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala. Ekitone ennyo, ba human rights defenders abalwanirira eddembe ly'obuntu 5 batulugunyiziddwa oba banyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala. Ekitone ennyo, bannamawulire 5 banyigiriziddwa, eddembe lyabwe ery'obuntu lirinyiriddwa mu ngeri emu oba endala. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment. Era mu bino mulimu
enkola ey'okubuzaawo abantu ey'okutulugunya awamu n'okubayisa mu nkola etali ya buntu and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. Nga kw'otadde n'okubasiba oba okubateeka mu bugule okusinziira ku nkola ey'amateeka etakwatagana oba etagoberera n'amateeka ga nsi yonna ag'eddembe ly'obuntu. Kakati gwali ku Point Media UG nga tonnagenda mu comment section kwebuuza lwaki aba United Nations bavaayo okwogera ku nsonga z'eggwanga erya Uganda, lwaki bali mu kukola akajanja. Njagala okutegeeza nti kano si kajanja olw'ensonga nti nno aba United Nations eggwanga erya Uganda member state, ekitegeeza nti nno lirina obuvunaanyizibwa, lirina obligation okugoberera amateeka agafuga United Nations. Uganda yeegatta oba ya ratifyinga mu United Nations mwaka gwa 2002. Kitegeeza nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano teyinza kuvaayo kubuusa maaso, teyinza kuvaayo kunyiiziira oba kugezaako kuvumirira ki United Nations kye bagezaako kukola, kubanga Uganda member state weba eyagala okufuna privileges, weba eyagala okufuna ebirungi mu United Nations, mu buufu bwe bumu era ebeera erina okugoberera n'amateeka agakola wali eri mu United Nations. Kakati statement eno egenda mu maaso okukolebwa, gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, egenda mu maaso okutegeeza nti ebiri mu ggwanga erya Uganda n'amateeka gennyini ge bali mu kuteekawo oba enkola gye bateekawo, gwawuliriza ku mukutu ekolagana wabula ekontana n'amateeka agafuga ensi yonna ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Nga tetunneeyongerayo katugendeko mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo ate tukomewo okwongera okunnyonnyoka statement eno awamu n'endala ze tugenda okuba nga tutunulamu mu maaso awo. Ngitwali lutyo naffe lwatanye twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo, akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukumyawo bya bubbi, akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu, gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Kyali ku mukutu ogwa Point Media UG, nnyongera okukwanirizaako n'okubuuzaako era okukulamusaako nawe osinzidde okuba nga ogoberera. Tukyali ku statement eya United Nations okuva mu High Commission for Human Rights nga bagenda mu maaso okuvumirira embeera eriwo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Statement egenda mu maaso ng'egamba nti in addition 10 leading civil society organizations have been suspended since January 2026, while others have been closely scrutinized and at times subjected to harassment. Agamba nti mu kweyongerayo ku mbeera eriwo, ebitongole ebya nnakyewa 10 ekitono ennyo bye byakaggalwawo okuva January 2026, ate ebirala ne bibeera nga biri mu kukettebwa mu ngeri etali ya bulijjo, nga n'ebimu ku byo bigenze maaso okutulugunyizibwa. The office has also received information about increased military involvement in functions ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. Bagamba nti nga ofiisi yaabwe mu UN bafunye n'obubaka nga bulaga nti amagye g'eggwanga erya Uganda gongedde okwenyigira mu nsonga ezandibadde zikolebwa ebitongole eby'abantu ba bulijjo, nga kw'otadde n'okuba nga emikutu egy'amawulire egimu giggaddwawo okumala ekiseera.
gwawuliriza ku mukutu ensonga eno General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso okugikkaatiriza. Ensonga ng'ez'okuzimba enguudo avuddeyo okutegeeza nti nno akati contract zigenda kugabibwa nga ziyitira mu ye ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, kyokka nga waliwo ministry namba eteekeddwa okuba nti nno ekwasaganya ensonga, nga ministry eyo si y'amagye wabula y'abantu ba bulijjo. Kakati ebikolwa nga bino bawuliriza era ali ku mukutu ogwa Point Media UG bye biri mu kwogerwako mu statement nti bafunye obubaka nti eggye ly'eggwanga erya Uganda lyongedde okwenyigira mu bintu abantu ba bulijjo bye bandibadde bakola, ng'oggyeko ensonga z'enguudo wabula n'akalulu kennyini kaakati tulaba nti nno buli wabeera akalulu n'akobwa LC1 kennyini era amagye geenyigiddemu, ekintu ekimenya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Statement egenda mu maaso ng'egamba nti in May 2026 the Protection of Sovereignty Act was enacted, imposing extensive restrictions on international funding and foreign engagement with civil society organizations. The legislation includes severe penalties, including prison sentences of up to 10 years for violations. Mu mwezi ogwokutaano 2026 etteeka erikuuma obwetwaze mu Uganda lyateekebwa mu nkola, lyateekebwako omukono nga ligenda mu maaso okuteekawo nnatti enkakkali ku nsonga ey'amawanga ag'ewabweru okuteeka ensimbi mu bantu, mu bitongole oba ebyo ebyennakyewa, awamu ne butya ebitongole eby'ewabweru oba omugwira gy'ayinza okukolaganamu n'ebitongole ebyennakyewa wano mu ggwanga erya Uganda. Byonna byonna byateekebwako envumbo oba nnatti. Era etteeka lino kuliko ebikangavvula, kuliko ebibonerezo okuli okusibwa mu kkomera emyaka 10 singa obeera omenya etteeka. The actions of the authorities are creating a climate of fear that is increasing self-censorship, further stifling public debate and deepening polarization. Bagamba nti ebikolwa ebyabo abali mu buyinza byongedde okuteekawo embeera ey'okutya ekiri mu kwongera okwewaza bannayuganda okwenyigira mu by'obufuzi awamu n'ebikolwa ebyannakyewa mu ddembe. Ate ne kitakomaawo wabula ne wongera okubeerawo okunyigiriza okubagana kw'ebirowoozo mu bannayuganda awamu n'okuleetawo enjawukana. Volker Turk agamba nti I call on the government to abide by its obligations under international human rights law, under the African Charter and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Volker Turk akuba omulanga eri gavumenti egoberere obuvunaanyizibwa bw'erina, egoberere etambulire ku mateeka agafuga ensi yonna ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, etambulire ku African Charter awamu n'okutambulira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda yennyini okakasa nti wabeerawo okweyagala mu bantu ba bulijjo nga buli omu yenna asobola okuvaayo okulaga n'okwogera ku kyalowooza awamu n'okwenyigira mu nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe. The UN Human Rights Chief urged the government to uphold the separation of powers and the rule of law, including by preventing military interference in civil institutions. Era Volker Turk n'akubiriza gavumenti ebeere ng'ekakasa nti wabeerawo ekiyitibwa separation of powers, buli kitongole kikole omulimu gwakyo mu bwetengerevu nga kyetengeredde nga tekiyingirirwa, awamu n'enkola ey'amateeka ebeere ng'essibwamu ekitiibwa nga kw'otadde n'okukomya eggye ly'eggwanga erya Uganda okuyingirira mu nsonga ez'ebitongole eby'abantu ba bulijjo. He also encouraged the leveraging of economic opportunities from the country's resources and renewed international financial support to tackle structural issues and create
a human rights-centered economy that upholds the fundamental rights of the Ugandan people. The High Commissioner emphasized that his office remains committed to supporting Uganda in preserving and reinvigorating respect for human rights. Bakubiriza gavumenti okusobola okukozesa emikisa egy'ebyenfuna egiriwo okuva mu byobugagga by'eggwanga awamu n'obuyambi mu nsimbi obuva mu mawanga ag'ewabweru okusobola okutereeza ebyo ebiri mu bukyamu awamu n'okuteekawo ebyenfuna nga bannayuganda bagenda kubyeyagaliramu ate nga balina eddembe lyabwe. Era bategeeza nti ofiisi yaabwe egenda kusigala yeewaddeyo okuyamba Uganda mu kwongera okukuuma awamu n'okukakasa nti eddembe ly'obuntu teryongera kulinnyirirwa mu ngeri yonna yonna mu ggwanga erya Uganda. Gwawuliriza ku Point Media UG eyo statement mu bujjuvu okuva ewa High Commissioner Volker Turk for Human Rights wali eri mu United Nations. Wabula nkutegeezezzaako nti mu mwezi guno gwennyini era Ssenkulu Secretary General Antonio Guterres yavaayo okubaako naye by'ayogera ku mbeera nga bw'eri wano mu ggwanga erya ennaku z'omwezi nga 2 mu mwezi guno gwennyini ogw'omusanvu gwe tuli mu kkuba emabega. Antonio Guterres statement ye yalabika bw'eti: yafulumizibwa Stefan Dujarric ngono ye spokesperson owa Secretary General ng'agamba nti the Secretary General is closely following recent developments in Uganda and notes with concern reports regarding the detention of political and civic actors, including cases in which the whereabouts of some individuals have not been clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution and its international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. A statement eyava mu Antonio Guterres, Ssaabawandiisi oba Ssenkulu wa United Nations. Kakati nga bwe nkutegeezezzaako mu bbanga lya myezi mitono nnyo okuva Desemba w'omwaka oguwedde, statements ez'enjawulo zigenze mu maaso okufuluma okuva mu High Commission eya Human Rights mu UN ekulemberwamu Volker Turk. Era nga statement emu ku zo yeno gye tuva okulaba eyafulumiziddwa olunaku olw'ejjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Gye tuva okulaba eno yennyini. Kakati statement endala eyafulumizibwa ennaku z'omwezi nga 9 January naye tugenda kuba tugiyisaamu ttooki tubeere nga twetegereza biki ebyawandiikibwa ku mulundi ogwo nga tunaatera okuyingira akalulu. Kubanga embeera yali etabuse naddala mu rallies enkuŋŋaana ezaali zikolebwa Kyagulanyi, era bawandiika nga bagamba nti Uganda repression and impunity impacting right to participation in lead up to elections. Okunyigiza n'obwannantagambwako obutandise okwonoona butya bannayuganda bwe beenyigiriza mu mbeera ezitwala mu kalulu. UN report. Bawandiika nga bagamba nti next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting views, says a report from a UN Human Rights Office. Gwawuliriza ku mukutu bawandiika alipoota empanvu ddala nga bagenda maaso okutegeeza nti the report highlights how the authorities have used a series of laws enacted or amended since the last election in 2021, entrenching repression, impunity, particularly against the opposition, and restricting the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly ahead of the 15th January polls. Eyali statement ng'egenda maaso okutegeeza bw'etyo.
kakati bw'otunuulira yafulumizibwa ennaku z'omwezi nga 7 bagamba nti UN experts urge stronger human rights safeguards ahead of 2026 elections. Era bawandiika nga bagamba nti as the country approaches general elections on 15th January, UN experts today warned that the pervasive climate of fear in Uganda, marked by allegations of enforced disappearance, the use of disproportionate force against political opposition supporters, and the intensified suppression of the civil society and independent media is not conducive to peaceful elections. It is worrying that the patterns observed in the run-up to the January 2020 elections are very similar to those reported in the 2021 elections, in which at least 18 cases of enforced disappearances were confirmed. Kineno kigenda mu maaso okulaga nti ebitongole ebyenjawulo bimanyi bulungi nnyo ki ekigenda mu maaso. Kakati nga December 3, 2025 nga tukyali mu campaign trail, bawandiika nga bagamba nti Uganda TAC deplores intensifying crackdown on opposition and media ahead of election. Volker TAC yennyini Senkulu yawandiika nga avumirira. UN Human Rights Office Volker TAC on Wednesday deplored the intensifying crackdown on the opposition and the media in Uganda ahead of next month's general election, calling on the authorities to fully respect and protect human rights before, during, and after the election day. Ne bawandiika nga bagamba nti credible reports indicate that at least 550 individuals, including members and supporters of the National Unity Platform, have been arrested or detained since the beginning of the year. Of these, more than 300 were arrested since campaigning started in September. Many of those arrested remain in custody, facing charges ranging from public nuisance and disobedience of lawful orders to assault, obstruct, and incitement of violence. Kakati bw'otunuulira alipoota ezo zonna gwali ku Point Media UG, kigenda maaso okulaga nti UN newankubadde ebikolwa byayo bitono, naye ate erina alipoota bulungi nnyo ku ki ekigenda maaso waneno mu ggwanga erya Uganda. Ekintu ekijja okukola ng'obujulizi singa embeera ekyuka mu bukulembeze buno. Sigenda kusukkawo wano, weebale nnyo, weebale ddala okusigala nga weekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo waneno wetusinzirira okusobola okutuusaako ensonga. Kankwagalize olunaku olulungi era weeraba.